good morning, everybody, and welcome back to another episode of Diversity in Unity as the show. My name is Jenny. I'll be your host, and I'll be with my brother Eli as the co-host. How are you doing, Eli? I'm okay. So excited for the show today. Yeah, totally. Yeah, so people, we're welcoming you back as you are watching Authentic TV. Thanks for watching and thanks for being with us. And thanks for all your comments on our social media platforms about the previous shows. And I'd like to say that today we're gonna mix language. I know some of you are going to like it and are going to, get to interact with us more in this show, right, Ellie? We should start by you telling us icyumweru cyawe cyagenze gute? Icyumweru cyari cyiza cyane. Oh, Yeah. yeah, Imvura ikirere I know. cyatumanuriye Yeah, me too. umugisha. Icyumweru cyanjye cyagenze neza, ariko byari ibintu bivangavanze, sometimes ari bibi, ariko you know, Ibyiza byabaye iyo byinshi. Imana iri in control y'ibintu byose, when God is under control, everything gets finally better. Yeah. So I hope ko nawe today you're fit and healthy, no sicknesses. No more. That's great. Yeah. So everyone watching, like usual, we have to know what is the topic of today and what are we going to share with you today, guys. I hope you're all going to enjoy today's show. And today's episode is going to be the first part. It's going to be part one of the show. But before we tell you the topic of the show, or before we get to introduce the topic of the show, let's start by saying what does the Bible has for us? What are the scripture telling us today? Which takes us to take a look on the scripture of the day. Ijambo ry'umunsi uyu munsi dufite kureberaho cyangwa se turi buganireho cyangwa se turi bugendere kuri topic y'uyu munsi dusanga muri Bible. Reka dufate umunota umwe wo kurireba. It is written in the Bible, in the book of Job, chapter 38, verse 12. Did you ever in your life command the morning to begin or the day to dawn? That was it, Yobu 38, umurongo wa 12, and that is going to reflect to the topic of today. So people want to tell you, I know you all starting asking yourself what is going to be the topic of today. Ariko topic y'uyu munsi iraza kuba iri mu bwenge bwinshi. You should be staying with us. You should keep watching because you don't have to miss any of what is going to be said today. So Eli, what do you want to tell us today? Before we start getting into this topic, what should people expect? Uyu munsi abantu baduteze amatwi bari kutureba bitega iki uyu munsi for the show? They will enjoy to know more who is the wise. Exactly. Ninde munyabwenge mu Yeah, by'ukuri. iyo niyo topic yacu uyu Yeah. munsi. Topic yacu ifite umutwe w'amagambo uvuga ngo ninde munyabwenge. In English, which means who is wise. Who is wise anyway? Are you housed in this room? I mean, are you wise in this room today? We have wise men in the house. Okay, but then we're going to know muri topic who's really wise. Ariko, you really have to tell us something more before we go to the topic, because I know you also have some kept wisdom of yours there in your mind, which we want to hear from you. Ushatse wadusangiza anything about your wisdom that God gave you. Mine, I will keep it for today, but we will expect from the guest. But what I can say about the guest, he has some arts. He is a he. He is. Yeah, today the guest is a he. Yeah, he. Yeah, so He. we've revealed that already. He for she. Okay. Then so we will quote some of the arts he is sharing. Normally we Some of his quotes. yeah. Then you will judge if really he is wise or not. But Okay. I
was Just convinced that then he is. share at least two of his quotes tubwire amwe mu magambo ye y'ubwenge nk'abiri byibura, so that we're going to expect something bigger from him. Yeah. Yeah. Kimwe mu byo yaravuze ntuzigera uhaza kwifuza kw'abandi, cyakora uzagira icyo ukora ugabanye kwifuza kwabo. Oh my god, ibyo bintu binyibukije when people say ngo no one is perfect. Bivuze ngo you're not going to find anyone who is perfect, you're not going to find anyone ufite ibintu byuzuye, which means you're not going to satisfy anyone. Ntabwo uzahaza umuntu n'umwe. You I think can't. that's too wise. Do we have something else from him? For sure. Okay. Others he will try to explain. Yaravuze Yego. mba hafi nkube kure. Niba hafi nkube kure. niba utanyumva ibihe bizaduhuza twumvane. Kubyumva. Ariko none se abantu bose ni ngombwa ko bahura? Ibihe bizabahuza. What if bitabaye? Hari n'imirongo twigaga bitaga imirongo harya bayita ligne parallele, imirongo itigera ihura. Gusa nanone nibutse ko most of the people baba bafitanye amakimbirane, most of the people baba batumvikana. Trust me, haba haboneka inshuro nyinshi cyangwa se impamvu nyinshi ziza kubahuza, and ntaho baba bafite kubihungira, so they have to face it. Sometimes bikarangira biyunze, sometimes n'igihe barwana bikaba bibi noneho kurushaho. Ubwo twe turi gukabakaba ntituzi mu by'ukuri icyatumye abivuga. Ariko there is something great in what he meant, and there is something bigger and wise mu byo yavugaga. So buri muhanzi cyambere umuhanzi ahanga kariho. I know. Kandi arebera ku biri kuba muri society, and then ariko creating something shorter and wise. Yes. Noneho hihishemo ubwo umutumirwa rero turi bugire uyu munsi. Ni umuhanzi uhangisha ubuhanga mu busizi. Buzimije no kwitegereza muri society akareba ibintu. Mu busizi buzimije, ariko aragenda aduha donc ibisobanuro by'ubwo busizi buzimije. Yeah, and aho uzasanga those izo quotes zose cyangwa se ubwo buhanzi bwe bwose, uzasanga hasi hari akantu gatoya kahita kagaragaza uwo ari we, ku buryo uzahita umenya uti kumbuye ni wa wundi bavugaga. Yeah, so people who are watching us here on Authentic TV, I hope you're starting to enjoy the show already. We are getting into the real topic, into the real thing about the topic. Ariyo mpamvu twatangiye tuvuga amagambo y'ubwenge, and twibutsa yuko topic ivuga ngo ninde munyabwenge, who is wise, like on this earth, in this entire world, who is wise? Yes. On this planet, on other planets, who is really wise? Ariko I know you're all expecting to know who is wise. Are you the one wise? You who is watching us, kuba nawe utekereza uti yenda umunyabwenge. Everywhere I travel, people are like, oh, he's wise. Ariko uyu munsi turaza kugusangiza bimwe natwe mu byo twamenye, cyangwa se bimwe mu byo abenshi bumva ko bagarukaho bavuga bati ese ninde munyabwenge? Ese umuntu ni umunyabwenge koko? Ninde munyabwenge koko? You know, ariko nanone abantu bose baba bafite uburyo ki batekereza ko ubwenge bwabo hari aho bugarukira. Ibyo nabyo turaza kubimenya. Ubwo aho bugarukira ninde ukora? Rero ni Imana. Benshi bumva ko ni Imana, ubwo aho ibyabo byapfiriye ni Imana. Ariko ushobora no gusanga nta na ruhare na ruto baba babigizemo, ahubwo n'ubundi no mu ntangiriro ari ya Mana. Twigeze kubona no mu cyanditswe, nta munyabwenge twigeze tubona kugeza mu ikoranabuhanga ry'uyu munsi wahagaritse ko uvuze ngo habeho amanywa, habeho ijoro ribeho, cyangwa buce vuba kugira nge muri gahunda zanjye. Ariko uratekereza nk'umuntu wa creatinze akavuga ati amanywa agomba kugengwa
n'izuba urumva ko yararebye akavuga ati hagomba kubaho amanywa n'ijoro. That's too wise anyway. And then agacreatinga ibintu bituma ayo manywa abaho, akanacreatinga ibintu bituma iryo joro ribaho. Ni ikintu cy'ubwenge cyane, which we should be thankful. Ibaze iyo tuba dufite amanywa atagerangira, sleepless days, tufite ijoro ritajya rirangira, you know, sometimes we should be thankful for the creator. Yeah, because there's a lot about him that is very special. Yes. So before we take long, I know you all are expecting to know who is the guest of today. Ariko natwe ntabwo dushaka kubatindira kubera ko ndabizi ko mufite amatsiko menshi, and natwe turabyishimiye ko dufite amatsiko, dukeneye kumenya ibintu bitandukanye ku mugesi wacu, ariko by'umwihariko bijyanye na topic yacu. Ariyo mpamvu turi kubaha ikaze. Ntimugire ahantu ntamwe mujya, ntunyeganyeze televiziyo yawe kugira ngo ubane natwe muri iki kiganiro kugeza ku musozo, ariko ukomeze gukurikira neza ibyo turi kuvugaho. Who is wise rero? Reka dufate akaruhuko gato cyane, and then tugaruke twakira umutumirwa wacu. Turaza kuvuga amazina ariko mugiye kubona profile yiwe, imyirondoro yiwe, who is the guest of today mu buzima busanzwe ninde. So let's take a short break and see who is the guest. Welcome back. Ikaze nanone wowe ukurikiye Authentic TV Diversity in Unity. Nicyo kiganiro uri gukurikira muri aka kanya. Nitwa Jenny, I'm hosting the show, and with brother Eli as the co-host. Twakiriye umugesi wacu muri aka kanya ariwe Emery Dushimirimana. Reka tumuhe ikaze dusuhuze, ndetse Eli mutubarize utubazo twihuse cyane. TikTok questions. Eli, welcome Mr. Emery. Murakoze cyane. Nukuri. Yego. Dushimira Imana. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Yego, mwakoze kwitabira utumire bwacu. Ndabizi ko hari byinshi mufite kudusangiza uyu munsi kuri topic y'uyu munsi, ariyo ninde umunyabwenge. Eli, quick TikTok questions. Tugiye kureba koko ko ari umunyabwenge. I know. Nutubazo. Buri kabazo gafite amasegonda 30. Ariko sina ngombwa guspecifying amasegonda. Ndabizi ko arabisubiza yihuse. Kubera ko utari umunyabwenge aravuga ngo urabona ngo you know, ariko Eli ubuta nawe tuzatestinga ubwenge bwawe. Yeah. Kuri wowe ubwenge ni iki? Kuri njyewe mu magambo make, ubwenge ni intwaro kandi bukaba igisubizo cy'ibibazo by'ubufite. Oh wow. Okay. Amanota numva ntangiye kwemezwa. Je nangiye kuyatanga amanota. Next question. Ubupfu ni iki? Ubupfu ni umusaruro kudashyira mu bikorwa ibyuzi. Oh my God. Hanyuma urupfu ni iki? Urupfu ni umuvumo wo kutumvira kw'abantu. Wow. Eli, ibyo bintu uzabisesengura nyuma y'imyaka. Hanyuma ubuzima ni iki? Ubuzima ni imbuto ifite aho ikomoka kandi ifite n'aho izasoreza. Jenny, bazi icyagatanga. No, ntago ayo manota yose naba nayatanze ngo ubwire ngo ndasigara mfite ikindi kibazo. Rero ikintu navuga, thanks for being our guest. You've really proven you deserve to be a guest for this topic. Yeah. Dufite a wise person here in the house. Twari kubaza bitana ariko bine bitwemeje ko ari umunyabwenge. Nukuri aratwemeje. Yeah. So right straight into the topic of today. Emery, uyu munsi dufite topic ivuga ngo ninde munyabwenge. Haba ku isi,
haba mu isanzure hose dukeneye kumenya umunyabwenge ni ndetse ni abantu bubaka ama etaje, ese ni abantu bakora imodoka zikoze mu buryo butangaje, ese ni abantu bakora ibintu bitandukanye biri mu ubwenge bwinshi, cyangwa hari ikindi kintu kibyihishe inyuma abantu batajya bamenya. Twahoze tuvuga muri intro yacu ukuntu abantu bagerageje kugaragaza ubuhanga bwinshi ariko bikagira aho bigarukira. Twahoze tunavuga ukuntu abantu bagerageje kugaragaza ko ubuhanga bwabo aho bugarukiye hari ikindi kintu kibyihishe inyuma, ariko hari igihe badahuza. Hari igihe bamwe bavuga bati ngewe ndi umuhanga, ariko hari n'igihe umuntu avuga ati ubwanjye hari aho bugarukiye. Twe turashaka kumenya uyu munsi kuri wowe, ubundi utekereza ko muri iyi si yacu hari umunyabwenge uhari dushobora kuvuga tuti uyu nguyu turamunominatinze ni umuhanga pe w'ibihe byose? murakoze cyane. Yego. Mu isi yacu nta muhanga ibihe byose wahabona, cyakora wabona umuhanga mu bihe bye. Oh wow. That's another wise Mu bihe word bye. coming in. Umuhanga mu bihe bye. A wise person mu bihe bye, in his times, bihe byo kubaho muri zone y'ibihe byo kubaho kwe. So which means ko you are wise in your situation, in your times, in your moments you can be wise. Ariko bivuze ngo ibyo bihe bye iyo birangiye ubwo ntago bivuze ko akiri umuhanga. Ni mu bihe bye. Oh my god. Mbabajwe n'abantu bari bazi ko ari abahanga ibihe byose. uzi uwo bita Galeri. Galeri, yeah. Uzi niwe wigeze kuvuga bwa mbere ngo izuba isi izenguruka izuba. Abantu bari aho mu bihe byabo bamucira urubanza ati sigaho, ushaka kuvuguruza Bibiliya? Ariko yavumbuye ibintu by'ubwenge. Yari umunyabwenge Nukuri. mu bihe bye. Yari umunyabwenge mu bihe bye. Uyu munsi havutse abandi banyabwenge benshi, hagiye havuka abafilozofe benshi bafite ubwenge buhambaye bagaragaza ibintu mu bwenge. Habonetse n'abasizi, which we have today. Ni umusizi ariko noneho afite uburyo ki afata ibintu abona muri society akabitranslatingamo ubusizi budasanzwe, sometimes bujimije ku buryo umuntu utazi Ikinyarwanda, bantu banjye rwose biragoye kugira ngo abimenye. Ariko Eli, ubundi dukeneye kumenya umugesti wacu ubusizi bwe abukura he? Wavutse uri umusizi cyangwa byaje kuza aho umaze kumenya Imana iguha ubwenge, iguha ubusizi, byaje bite? Tubwire. Murakoze cyane. Kimwe mu bintu nabonye byo, nasanze abantu twese tuvuka tuzi kurira cyane no konka. No, bimwe mu buswa nagize bwahashize ntacyo nari mfite navuga. Ariko maze guhura n'Imana, maze guhura na Kristo, nagize inyota n'ishyaka byo gushaka Imana cyane. Ndasenga, ndasoma, Imana igenda izamura ibyumviro byanjye, nkabasha kubona cyane ndetse birenze ibyo ibinyiyereka. Naho Imana y'ubusizi yagiye iva nkabuza ikintu n'ikindi nshingiye ku byo mbona. Wow, ni ikintu cyiza cyane. Urumva ko ubwenge bwawe bwaturutse ku kumenya Imana. Ariyo mpamvu twabwira abantu uyu munsi badukurikiye batazi Imana cyangwa se batarabasha kumenya uburyo ki Imana itanga ubwenge. Iki ni igihamya cy'uko Imana itanga ubwenge. Twababwiye bimwe mu tuntu yagiye yandika turimo ubusizi, harimo uburyo bujimije ariko bw'ubwenge. Urumva rero ni igihamya cy'uko Imana itanga ubwenge. Ariko noneho Eli, ndumva hari ikindi kibazo yifuza kumubaza kijyanye n'ubundi na cya kibazo cy'ubwenge. Eli, reka mere kuri ibyo bihangano bye. Yego. Ari cyo twigeze kuvuganaho dukabakaba nk'uko nabikubwiye. Yego. Ariko turi kumwe na nyir'ubwite. Yeah. Twebwe dushaka byumva uko tubyumva nk'aba niba nabyita abaryi babyo. We waragabura twe tubyakira, twebwe tubisoma. Ariko wahinze niwe umenya ibanga ry'igihingwa kuruta ukibonera ku isahani. Ni nawe umenya uwo ari kubwira. So nicyo twahereyeho tuvuga. Yavuze ngo nuko turaza nibishoboka tuzabihuza n'amashusho. Hari n'amashusho abisobanura noneho kumva neza ibyo ari byo. Yego. Haravuga ngo ntuzigere uhaza kwifuza kw'abandi, cyakora uzagira icyo ukora ugabanye kwifuza kwabo. Washaka kuvuga iki? Urakoze cyane.
nararebye mbona mu buzima bwacu bwa buri munsi hari ibyo dukenera, hari ibyo twifuza, ariko ugasanga nanone ubushobozi bwo kubibona bugoranye. Ugasanga nabo dufite wenda mu miryango yacu bakomeye cyangwa inshuti zikomeye, tukumva ko kwifuza kwacu bazaguhaza, none bigasoza ntacyo bakozeho. Iri jambo nahuye n'umuntu ufite amarira watengushywe n'umuntu ukomeye yarizeyemo ubutabazi, none ndinyuzamo ubutumwa kugira ngo wa muntu ufite icyo akwiriye gukora agire icyo akora kuri wa muntu umwitezeho ubutabazi, kuko ataza kwifuza ko ariko nibura agira icyo akora, agira icyo amufasha. niba afite abana 3 bashaka kujya ku mashuri, nibura ishyurira umwe, ugira icyo ukora, umugabanyirije imitwaro. n'urwo rwego nabikozemo. And we have people muri society bagabanyiriza abantu benshi imitwaro, usanga bafite umutima wo gufasha, umutima wo kwitangira abantu. Ni ikintu cyiza cyane, urumva ko ntago ufashije wa muntu ujya ubona nk'aba bantu baba bari kugenda basaba mu nce zitandukanye mu mujyi, ugasanga nk'iyo umuhaye amafaranga niba ayabika kugira ngo abone icyo arya kugira ngo cyangwa bimubere nk'itike yo kuzagaruka ejo, ntago mbizi, ariko hari ababikuramo ubwenge akagenda akusanya udufaranga dukeya akaza kuva kuri wa muhanda, and then ugasanga yakoze ikintu gifatika kugira ngo nawe yubake ubuzima. Ariko hari n'abatamenya ubwo bwenge ngo bagire icyo basevinga, hari n'utahava kandi yakuye igifatika, ubona ariwo murima we. Ni ukuri nibyo. Tubashe kumva. Ndabaza ku bihangano bitanu. Afite ibihangano byinshi cyane, afite ubwenge bwinshi cyane. Imana ishimwe kuba yaraguhaye ubwenge bwose. Ikindi yavuze igihe ubibonage ntabyo nzi, ariko ngo nta muhanuzi wabo, nta muntu wireba ngo amenye ko ari umuhanga, ariko dufite umuntu w'umuhanga uyu munsi. Niba nsoma ikinyarwanda neza uko byanditse, handitswe ngo nako yanditse ngo yego, igihe kijimye nibwo abareba kure bareba, kandi mu bibazo nibwo abahanga bishakira ibisubizo by'ibibazo byabo. Aho watubwira icyo washatse kuvuga mu by'ukuri? Murakoze cyane. Ako kantu ko covid ikiza nibwo nagatekerejeho, mbona hari abantu basabwa kurinda ubuzima bwabo, gapfukamunwa, kwifata, kugira ukuntu bagabanya ingendo zabo. Mbona bamwe ntibabyumva ntibanabikozwa, ariko ndebye abandi mbona baririnda, barafite uburyo bashyira urukuta ku buzima bwabo, babyumva vuba. None bitabona ngo igihe kijimye rero nibwo abahanga bareba kure, kandi ubwo abo babikoze vuba, babyumvise vuba, byabagiriye umusaruro, byabagiriye umumaro. None igihe cy'ibibazo nibwo abahanga bishakira ibisubizo by'ibibazo byabo. Urwo rwego nagatanze ko bakubwira ngo ni ukuguma mu rugo, ukahaguma nyine wakagurukana nibwo wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi utabasha kwirinda, yahuraga n'ibyorezo akabizana umuryango, ugasanga bamwe na bamwe bavuyemo barapfuye kandi byazize kudashaka ibisubizo by'ibibazo barimo. Yego, harimo ubwenge bwinshi. Hagati aho nanjye nifuza kubaza Mr. Emery, kuri topic yacu uyu munsi hari ijambo ry'Imana twasomye, twanabahaye abakurikiye Authentic TV muri aka kanya, riri muri Yobu mu gice cya 38 umurongo wa 12, aho tuvuga tuti ese who can commend the night, who can commend the morning, who can commend the day? Wowe iryo jambo yo urisomye, harimo ubushobozi, harimo ubuhanga, harimo ibintu bitandukanye, wowe uritekereza iki, uryumva gute muri iyi topic turi kuganiraho uyu munsi? Umuvugabutumwa by'umwihariko cyane ko ari n'umuvugabutumwa. Iyo nsomye ririya jambo mbona ko hejuru y'ubumenyi n'ubuhanga umuntu yagira bwose buri munsi y'Imana yamuremye. Noneho nkakuramo icyifuzo cyo gushaka kwegera Imana kugira ngo mbashe gushyikira kuri kimwe cyakangaye cy'ubwenge bwayo n'ubumenyi bwayo, kugira ngo mangane n'ibibazo bishya mu isi ndimo. Wow. Bivuze ngo ari ikintu aduhayeho challenge. Umuntu utari uzi yuko ubwenge bwose buturuka ku Mana, ubwo abaye challenged deja, kubera ko hari umuntu utazi yuko ubwenge bwose buturuka ku Mana cyangwa utabyumva gutyo. Ariko icyo gihe ni igihe cyiza cyo kumenya ngo ese ubwenge bwawe ujya ubona hari ahantu bugarukiye, ukumva ukeneye iyindi support, ukumva ukeneye izindi nama z'abandi bantu, cyangwa se no mu bantu byakwanga ukumva ukeneye ibindi bintu bidasanzwe bibasha gukemura ikibazo urimo. Hari igihe umuntu agera muri situation akibaza akavuga ati ariko noneho ndabigenza gute, bikamucanga ku kigero cyaho atangira kuvuga ati ni ukuri hagira umuntu ntabara. Ariyo mpamvu numva iyi topic yacu dukwiye
kuvuga specifically ese uyu munyabwenge ninde ubyihisha inyuma kugira ngo abantu bagire ikintu kimwe bahurizaho, abantu be gukomeza kuba challenged hahandi ugira mu bibazo ukavuga ati njyewe ntago nzi, noneho ubu ngubu sinzi igikurikiyeho, kumva ntago ufite igisubizo, ariko habaho abantu bajye bavumbura ibisubizo. Abo bantu ibyo bisubizo babivumbura hehe, babikura hehe? nibyo yatubwiye mu bwenge icyo ari cyo ubundi. navuze ngo ubwenge ni intwaro, ukaba n'ibisubizo by'ibibazo by'uba ufite. Yego. Nk'ubu hari umuvumo wenda wo ku bwa Adamu wavumwe ababyeyi kubyara babaye cyangwa bagowe. Ubwenge bwabonetse kuri uyu munsi n'ababufite babukoresha babasha korohereza umubabaro w'abadamu, bikaba byagenda neza. None wa muvumo w'urupfu wo kurwara indwara ikakwica, hari abahanga nanone babonye ubwo bwenge bwo mu isi n'ubuhanga bushaka ibisubizo by'ibibazo. Bashobora kuvura impyiko imwe bakayikuramo kugira ngo itanu izindi kandi ugasunika iminsi. Wa muvumo w'urupfu bakawigizayo umuntu agasunika ubuzima. Ariko hariya naho harimo ubwenge. Ni ubwenge naho. Nubwo bajya bavuga ngo Imana ntabwo tuyirebesha amaso, ariko ifite ubwenge. Trust me, umuntu akamenya yuko ubu ngubu ntabwo twese twavuze tuzi yuko impyiko imwe ishobora kuvamo indi igasigara ikora akazi kose. Ibyo bintu we wari kubivumbura. Ubwo se umuntu akwiye kumenya yuko ubwo bwenge atari ubwo yigiye muri masters muri medicine cyangwa muri doctora muri medicine, ahubwo ubwo bwenge bufite ahandi hantu buturuka. Bivuze ngo no muri computer no muri technology harimo ubwenge bw'Imana. Ni munsobanurire Yakobo 3:17 hari ubwenge bw'isi nyamaswa abantu. Yego. Urumva, kandi ubwenge butandukanye n'ubumenyi. Ushobora kugira ubumenyi ukaba uri umuganga uzi ko sida yica akaba ari kwica, ukaba uzi ko uri umuganga itabi ryica akaba ari kwica. Ufite ubumenyi ariko na ubwenge ufite ntibwagushoboje kurinda ubuzima bwawe. Ubwenge nyabwo bushoboza kurinda ubuzima bwo bufite. Bivuze ngo hari ubumenyi bwiyongera no ku bwenge. Hanyuma se ubwo bumenyi ubwo buturuka hehe? Ubumenyi ko uko tuvuka ntacyo dufite. Ibyo tubona, umubyeyi atangira kwigisha umwana kwiga. Yego. Atangira kumwigisha kugenda. Ubwo bumenyi rero buva mu byo dusoma, mu byo tubwirwa no mu byo tubona mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ko udafata umwanya wo gusoma, nufate n'umwanya wo kumva basomye, ntushobora no kwaguka. Soma niba ushaka kumenya, niba bikunaniye utega amatwi abafata umwanya wo gusoma kubwira ibyo basoma. Bagura ubwonko bwawe bakuvana ahantu. Bivuze rero ngo ubumenyi turabwigishwa mu buzima busanzwe. Tujye ku bwenge bwa gatatu bugomba guhishurwa. Yanditse ngo ubwinshi bw'icyubahiro wifuza bugomba kuba buri munsi y'imbaraga zikurimo zizakurinda. Urabona tugeze mu gihe abantu benshi cyane barwanira icyubahiro. Sibyo? Aho ugeze usanga. Ariko burangiye ntekereza ko kuva na kera sinumvaga n'abami barajyaga barwana kugira ngo bamwe batware ubwami bw'abandi. Ariko burya ntekereza ko biba byaranatangiye na kera. Ni ibintu biriho nabo nta n'igishya mu isi. Ariko uburyo abantu barwanira icyubahiro, kera umuntu ajya gushotora undi yizeye imbaraga n'amaboko, noneho agatungurwa no kumwibeshyaho. Ariko uyu munsi buri wese arumva ashaka kuba mbese arashaka kujya ahabona. Arashaka kwigaragaza kandi kwitegura ko ari guke atarabanje kwitegura. Kubw'umwanya muto noneho akakantu nakavuze ngo nushaka icyubahiro uzaba ubitse imbaraga muri wowe zizashoboza kukurinda, kuko hari icyubahiro ugotwa n'ubwinshi bw'abantu n'ikinyuranyo cy'ubwinshi bw'ibyo utari witeze kubona. Hari abakuvuka gushwa n'amagambo kandi wumva ko ari ukomeye. Which means you have to be ready if you want to have that cyubahiro, if you want to be a person muri societe uba recognized n'abantu wubashywe, you have to be ready before, because wa mugani ibyo uzahura nabyo you never know. Hari igihe uba uzahura na challenge nyinshi utigeze witegurira. Urumva rero ni nko kujya ku rugamba nta ntwaro, mu by'ukuri nta kintu waba ugiye gukorayo, which is sometimes bituma abantu bafailinga muri cya cyubahiro cyabo, ahubwo kikaba opposite, noneho kikaba igisuzuguriro. Reka tumubaze ikibanzirizi cya nyuma. Yego. Twakivuzeho ariko nyine tukivugaho nkatwe. Mba hafi nkube kure. Niba utanyumva ibihe bizaduhuza twumvane.
ibyo bivuze iki? iryo jambo iyo urikurikiranye usanga ririmo inyamaswa ebyiri, harimo intare n'inzovu. Kandi intare nako inzovu itwaje umwana w'intare ku munwa wayo. hari ahantu nanjye byarancanze biriya. hariya urabona ko ubuzima bwo muri parike ku nyamaswa, nta nubwo nari nageze ahubwo mbibona. se inzovu n'intare birahura buriya, mwebwe muzi ibyo muri parike. urumva n'icyo gihe rero cyagiye navugaga, usanga intare n'inzovu bitahura, kimwe kiba hakurya hariya, ikindi kiba hariya. niyo bavuze ngo mba hafi nkube kure. mba hafi nkube kure rero, mba hafi yo ihuza bya bintu bidahura mu gihe. noneho ukabona inzovu itwaje intare, akana k'intare bahunga ishyamba ryahiye kugira ngo babahunga. noneho ibibazo byabateye byabahuje, birengagiza urwango bari bafitanye, bashaka gukemura gukiza ubuzima bwabo. kandi nibyo ni ukuri. Sometimes when people are in trouble, basanzwe bafitanye misunderstandings, and then that trouble brings them together, kubera ko bagomba gufatanya kugira ngo bakemure icyo kibazo. Icyanyuma enemy wawe akaba ari uguhekera umwana. icyanyuma Something wise to learn from. ntutuye kure y'Imana, ahubwo utuye kure y'abareba hafi, kuko Imana yo murahorana. ni ijambo navumbuye ndebeye ku bantu basa nk'abibwira ko basize abandi intambwe mu bintu by'ubumana. none ugasanga bahora bacira abantu imanza bitewe n'uko babona. none ndavuga kuki umuntu yacirira mugenzi w'imanza, ahubwo akaba atamufasha ngo amuvane ku rwego rumwe rw'intege nke ariho amugeze ku rundi, ahubwo bahora bacira abantu imanza. no kwa gucirwa imanza na bene se bakava mu nzu y'Imana bagahunga. rero naritanze mu buryo bwa motivation kugira ngo mbwire wa muntu ko adatuye kure y'Imana, ahubwo Imana bahorana, ahubwo atuye kure y'abareba hafi. umuntu ureba hafi niwe ushaka kwibwira ko utari kumwe n'Imana, utazi Imana. tugerageze noneho turebe kure, tureke kureba hafi. Imana yirahari, ariko twe turebe kure, tuyisange. urabona ko ishusho nakoresheje hariho ibirura hejuru, munsi harimo intama zihishe, ariko ibirura ntibyazibonye. ntabwo byazibonye kuko bireba hafi, uri kure y'abareba hafi. ariko Imana murahorana. rero umuntu ureba hafi ashobora kuvuga ko waciriweho iteka, ariko Imana igakureba uti umwana wanjye n'igishoro cyanjye cy'ejo hazaza, nzamukoresha. intege nke zo nitaye, ahubwo nitaye ku cyo nzamukuramo, nzamukoresha. niyo mpamvu rero nditanga nagira ngo abantu barenga ibyo bareba, ahubwo bige kureba ubutunzi buhishe mu bantu, nubwo baba bafite intege nke bagaragaza muri sosiyete. That's a great thing. Anyway, conclusion. Ndinde wo gutanga conclusion hano, hari umunyabwenge nk'uyu. kuri njyewe umunyabwenge navuze ngo ubwenge ubufite ni umushoboza kurinda ubuzima bwe, ubugingo bwe. uko kuba mu isi ukagira ibyo utunga, ukagira ubuzima bwiza ubamo, ariko bigasoza udahuye na nyir'ubuzima na nyir'ubugingo, utararinze ubuzima bwawe, ntacyo byaba bimaze. hari itangiriro ryo kubaho kwawe, hari n'iherezo ryo kubaho kwawe. ugomba kumenya ko yaboroje n'abakomeye bazahagarara imbere y'Imana. rero ufite ubwenge rekanisha ingeso ze nziza, imirimo myiza, yita ku iherezo rye, ahesha abandi amahoro. nibwo bwenge buva mu ijuru. umunyabwenge rero ni uwiyitaho, akamenya ko nyuma y'ubuzima hari ubundi. nyuma y'ubuzima hari ubundi. bivuze ngo iyo utari gukurikirana ese ejo bizagenda bite, iyo utari kubitegura cyangwa ngo ubyitwaremo neza kugira ngo ejo bizagende uko mu by'ukuri bijyanye donc n'ibyo wateguye, ndumva ari ikintu cyiza, ni ikintu cy'ubwenge cyane. ariko noneho ndifuza ko wabwira abantu badukurikiye muri aka kanya, bakeneye kumenya who is wise, who is the wise one. twasomye hariya muri Yobu hatubwira uburyo ki challenge yari irimo, twaje gusanga n'ubundi kiriya kibazo nta wagisubiza, kubera ko nta wigeze abasha gukora ibyo bintu. yego dufite abantu bavumbuye ibintu byinshi mu isi, ariko ntabwo dufite abantu bigeze kubasha gukora biriya bintu. harimo ubuhanga, harimo ubwenge, harimo ubushobozi. ari niyo mpamvu tugira ngo ubwire abantu cyangwa se ushimangire kuri iki kintu kijyanye umunyabwenge wihishe inyuma y'ubwenge bwose tubona hano ku isi uwo ari we, kugira ngo noneho abantu batangire bamenye aho bakura ubwenge, bareke kubushakishiriza aho butari, ahubwo batangire bamenye aho babushakira, aho hanyaho n'ubundi bagomba kubusanga. yego murakoze cyane. icyo twavuga cyo ni kimwe. Yobu yaravuze ngo dore kubaho Uwiteka
nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Bivuze ngo mbere ko tubona n'umunyabwenge buri tugomba kubanza kumenya ubwenge. Noneho wamenye bwa bwenge nibwo bumuhindura kuba umunyabwenge mu isi y'abantu cyangwa mu isi bigaragara, bitewe n'uko buri wese areba. Nicyo navuga. Noneho buri wese ufite ubumenyi n'ubuhanga bwamugize uwo ari we mu rwego runaka ruryoshye isi yishimira, agomba no kurenzaho kugira ubwenge bwo kumenya Imana, kuko nicyo bizamushoboza gusatira ku isoko y'ukuri yo kubona n'ibindi birenze ibyo yabarizwagamo cyangwa yakoraga. Umunyabwenge ni umuntu uzi Imana, utinya Imana, Imana yiyeretse, ugendera mu mugambi w'Imana kugeza igihe azasoreza urugendo rw'ubuzima bwe, akava mu isi amahoro, kandi agahemberwa ibyo yakoreye muri isi, ko turi abo yaremye Imana ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. That's a great conclusion from Mr. Emery, the person who is full of wisdom from God. And he's now telling us that the only source of that wisdom, the only source of that intelligence, whatever the knowledge, whatever the wisdom, the intelligence we see in this world, there's just only one person who's behind that, who's providing all that. Technique zose byacamo. Thanks for telling us the exact person. So, if you think you're wise, if you think you're that intelligent, get to know who is the source and get to know where am I going to be seeking, still seeking, keep on seeking this wisdom, this intelligence. Nahandi rero ni kumana, which brings us to the end of the show of today. I hope I can give just 30 seconds from my brother Eli to tell to people the last thing that you want to tell them about this topic before they get to watch the second part of this topic, Who is Wise? So you cannot tell someone he's not wise because you also don't know if you are wiser than that person. Thank you, Ellie. That's a great tip for today. So, people, thank you so much for watching the show of today. The name of the topic was Who is Wise? And of course, we had today the best guest ever who is bringing us more of the wisdom that God has given, the portion of God about the wisdom of God that He has given to him. That is Mr. Emery. Thank you so much, Emery. Nukuri Imana ibaho umugisha cyane kubwo kudusangiza ubwenge. And thank you so much, Eli, for being here with me. Thank you so much for all watching. This is Diversity in Unity. Let's stay together and let's see each other the next the next episode of this part 1. But the next time will be in part 2 of the topic, Who is Wise? Thanks for watching.